Good morning, everybody. I am sleepy. Let me hear it again. I am tired. Say what? Said I am ready to go back to sleep. But this is exciting. I'm excited to be up. Why do I wake up for this? I don't know, man. I don't know. Let's open up a notepad. Shiny chain on Essence Train. This is how tired I am. I thought this said Chinese. This is PoE2 stuff. I'm gonna move this over. I don't know. We'll just have this here for now. Alright, if anyone does end up watching, just let me know how the volume is. But yeah, we're gonna watch the 2.0. I think I'm gonna move this. I think I'm gonna move this here. Nah, but I need this up. We'll figure it out. Progress. Want to make sure my door's closed because my girlfriend's sleeping. I woke her up last time. I wake her up every time I do this, but hopefully with the door. I normally don't close my door because I think it makes the cats paranoid. I'm excited to finally get Wind. Right? Like, she's been in all of the marketing and, like, on the cover of everything. Is she the last main character you get, though? Because, I mean, in Persona 5, you get a main character for, I think... I mean, not literally every palace, right? I think all of them up to the last one. It's still such a fucking good intro. Like, I know it's a dumb mobile game. I acknowledge that, but like, this is such a good... This is such good presentation. Like, I genuinely love this. Progress. All right, 2.0, here we go. 2.0, here we go. Thank you, welcome, welcome. I want to see if this, our co-MC. It's gotta be fun because, like, obviously she's not just talent, so she must work for the company. Last stream was super hype. A lot of interesting comments. Let's go. Looking luscious today? Yeah, it's because I just woke up. I haven't had time to mess it up yet. Bunch of people chose Phoebe instead. Sorry, Tomoko. My bad, Tomoko. ごめんともこ、すまんともこ。むちゃくちゃいっぱいコメントありましたね。いっぱいでしたね。ありがたいですね。あの人数が全員スカウトしに行ったと思うとちょっと心が痛い部分もありますけれども、まあね、ユーミさん使いやすいですからね。いいですよね。なんかそういえば前回の収録の後。I'm sorry, I'm a little tired, so I'm not gonna be quite as. Hey everybody, welcome back to the platform. Platypus is the name, and welcome to another Persona 5 X thing today. Wow, that's unbelievable. I'm gonna be a little more chill. It is 5 a.m. my time. I went to bed about 3.5 hours ago. Maybe 4. But this is so I can make a video after this of all the hype new content. Shit, this is live already. 無限栽培が今ずっと続いてまして、ちょっと料理を増やしていただきたいというのを開発陣にお願いしたい。いいですね。開幕の予防届くといいですね。白菜10個使う一品料理お願いします。I do have a lot of cabbages. She is right. She is real. よろしくお願いします。続きまして今回
回も開発チームの皆様にお越しいただいております。A member of the development team. Holy shit, that's crazy. はい、P5X チーフプロデューサーの Chief 浦洋介です。よろしくお producer. 願いいたしますお。願いします。はい、本日はストーリーからゲームシステム、キャンペーン等々、バージョン 2.0 の魅力をたくさんお伝 Upcoming えできればと思ってます。よろしくお願いします。お願いいたします。続きまして前回から引き続き上映していただいております松永さんです。よろしくお願いします。 They were here last time? Okay. 開発プロデューサーの松永です。本日もよろしく Development producer. I feel like I don't know what these titles mean. I don't know what a development producer does. しております。さらに今日はこの後お二人、まだ来てくれると伺っておりますけれども、はい、今回ですね、お伝えする情報がたくさんあるので、パートごとに開発 And the operations director, お呼びし the たいなと思 development っております。 director, operating. Like I don't know バージョン2.0 who is whose boss. I can't tell. You know. おりますが、改めてこの番組の紹介をさせてい Yeah, ただ I'm き the ます operations director. Then it's like I'm the chief operations development director. Like I don't know. These are all just titles, bro. It sounds important. I do agree. It does sound important. You know, a little bit of a sandwich artist vibe. 初めて触れる方も楽しめる世界が広がっている好評配信中のペルソナ5ザ・ファントム X。この配信では P5X のアップデート情 Yeah, 報 people を like スピー Persona. ディーに I そ get して it. 皆さんに親 But し the みを込 Persona めて series お has 届 sold けしてまい 27  り million ます copies worldwide. Honestly, I wouldn't be surprised if 20 million of that is Persona 5. 放送ということでございますが、本日も収録でお届けをしております。なんではい、ちょっと松永さんから伺っていきましょうかね。はい、ですね、ちょっと前回の放送でも We saw a lot of comments from people hoping for a live broadcast, and I wanted to talk about that. ちょっとご説明させていただきます。 This is live enough to me. の放送なんですけども、日本と英語圏での各国で展開 The same information at the same time. 情報を等しく伝えるためにですね、翻訳等々どうしてもちょっと時間がかかってしまうという状況がございます。で、この放送をはじめバージョンアップ関係の情報すべてできればやはりその世界各国同時で同じ内容を発信できるというところをちょっと大切にして。 Yeah, that's fine. No one wants an actual live stream. Well, I mean, maybe they do, but I'd rather have something a little more edited. ですね、世界中の皆様に楽しんでいただいております。で、それの中でもさらに P5X シーズン初の運営タイトルですので、日本、欧米ともにですね、同じ情報で同じように楽しんでいただきたいと思ってますので、このような形にさせていただいております。はい。I feel like this is like defending himself from like 同 ghosts. 時でアップデート情報をお届けするにはというところで結構試行錯誤をチーム全体していたんですけども。Yeah, I think this format is fantastic. But obviously, maybe because Japan is like, why isn't this live? Why are we have to wait for the English speakers? And then the English speakers like, why don't we get it at the same time? 絶対大事だなというふうには思っておりますので、So I think it's like a middle ground. プレイヤーの皆さんとコミュニケーションできる機会というところは今後作っていきたいなというふうに考えておりますので、はい。I just want to know what's in the update that I don't necessarily need a live stream or even a video, to be honest. I agree. They gave us a little bullet point of like 5, you know, just like here's 15 things. I'd do it. Okay. Oh, P5X promo video released. Sure. Main story chapter 3, phase 1 release. Riko Kichijoji. Akia Sakai. 2 Phantom Idols. Oh, Phantom Idol and a new character. Exclusive in-game promo invitation. I'm happy with patch notes. Yeah, I agree. That drink looks really tasty. すごい待った気もしましたけども、こんなに来るんだったらまだまだいいよっていう気持ちになりますね。いっぺんにドンって来てくれる。そう、すごいや。今日は楽しみな内容になりそうですね、またまた。はい。では早速でございますが、まずは新 PV から。It'd be great if like one of them it was just super negative the whole time, even though they're being paid. If they're like, that's it, huh? That's it? With this major update, we're hoping it'll be the perfect change for even more chance for even more people to jump into P5X for the first time.
高校生である主 A 人 special 公は video. 東京という街を舞台にたくさんのキャラと出会い成長していくという学園 RPG としての魅力をギュギュギュッと詰めた映像。 Honestly, this is totally unnecessary, but I am a little excited because of how good the actual intro song is with the video. The one that goes progress. をですねご覧いただければと思っております。バージョン 2.0、それ以降でも追加する要素も Trailer. 盛り込んだ映像となってますので、それではどうぞ。小テストの範囲は教科書220から New trailer. 284ページ。 More marketing. 揃ったな。それでは行こうか。やってきました潮風が気持ちいいわね。バッティング Apparently in Japan, everyone has these plastic coats that are see-through. チャンスだ。 This should have showed my gameplay. 好きに頼んでちょうだい。 Fuck! すごい。いろいろ取ってきたのね。あなた、お友達が多くないのではなくて。 First of all, 私も少ない側ですもの。 you better not be talking to Wonder, because Wonder literally has the most friends of any high schooler it's ever existed. No one has this many close friends that are they're this emotionally attached to. ずっと支えたいって思う。たとえどう思われようと、俺はタケ君を助けたい。 Also, isn't it funny to think like because everyone's around the same height, 隣にいてくれたら but it might be like 付き合えそうな気がして。 he's probably 5 foot tall. 友達っていうか Wonder, so it's like it's weird to think like how actually short he is. Not like maybe it's not weird for a high schooler to be 5 foot tall, but he's not like 6 foot 4, you know. I mean that was like super boring. ちょっとどうでした明坂さん。こんな Maybe Wonder's like 5'5" or something, but I doubt that he's much taller than that. 青春だったなんか知らないこともいっぱいありましたね。そして確かにいつものルフェルの屋上 A から始まったから、いつも通りの PV かと思いきや、ええおやおやおやみたいなシーンいっぱいありましたね。そうですね、途中の方も気になりましたけれども、ええ海のシーンとかも良かったです Do ね。 you think this guy plays key? え He definitely could. 谷村先輩 That was a pretty good low effort impression. えさんちょっといいですか、いろいろ聞いちゃはい、って。ありがとうございます。はい、はいはい、夏の、イベントほんのちょっと先の追加になりますけれども、はい今回の Okay, so there's going to be the new shopping area, which you can take people to. Hopefully, some new stores. デザインや新しいエリアなどなど順次追加していければなと思っておりますのでご期待ください。 Awesome. I like getting new 仕 areas. 上がる。てか音楽もなんか新しいやつでした。そうですね。あー新しい楽曲がはいこの後もちょうどご紹介できると思うんですけど、 New 新しい楽曲が使っております explorable area. 今回のアップデートでカイドルとして姿を見せるキャラクターの曲となっております。で後ほどそのキャラクターの紹介や新スポット吉祥寺のご紹介もさせてください。 Kichijoji. はい。わあ気になる、ありがとうございます。 I wanna 吉祥寺 do ももちろん気になりますけども、 Kichi- ストーリーやっぱね、これは皆さん首を長くして待ってらっしゃった方がねいますので、 I like this guy a lot, honestly. It sounds like he might have voiced Key, 敵を全部倒して but メメントス早く開かないかなって they might just have that same energy. やり込み勢の方も I don't know why, but I just like はい a lot of times 聞きたいのでまずはですね some of this kind of personality I think could be annoying, but I actually think that he's just 見せてもらってもよろしいでしょうか。 I don't know entertaining, enjoyable. He'd be a better he's a better streamer than I am. That's for damn sure. パレスを探してみたいと思う。 There we go. We getting toxic. このパレス、先輩、俺は何すりゃいい？この子が教えてくれ They know I've seen this. 放課後少し用事があるから夕方に吉祥寺に来てほしいって。お前たち I guess I haven't. This is okay. This is new now. 信用しすぎだ。うわ、何よれ。路上ライブ、こんなところ Yeah, で yeah. やってたんだ。 Chord. 下北沢に素敵な中古レコード店があるんだ。 I gotta say, 一緒に行ってみる。 this game is battling to not be a Gooner game. I think ここから先は任せて。 like 本番だよ。 the game is battling to not be a Gooner game. And what do I mean when I say that? I mean like it's fucking. I think 強制的に暴走させられた。 literally every character they've added has been a girl so far. 共に野を駆け森を抜け、空を舞おうぞ。 It can't be a coincidence, right? I guess Yusuke.
But I mean, Yusuke is pretty feminine anyway. But he's like my favorite. But I mean, they had a Joker. Joker's at launch. That doesn't count. And then what was the release order? It was like Marion, Yui, Marion, Yui, Makoto. Then it's Cord, Wind. I'm probably even forgetting one. We're getting more Riko. Felt so weird being introduced to her so early and not even to see her anywhere yet. Yeah, it is kind of weird, right? She's like one of the main Phantom Thieves, but as of now, she doesn't even exist, basically. なんかいろいろすごいことになってまして、なんか映画でしたねもう。ちょっと宇田さん、何が始まってしまうんですか。はい、ありがとうございます。大変お待たせいたしました。But I believe when the game was in China first, I believe China really puts an emphasis on female characters. ありがとうございます。ありがとうございます。3章は全4部構成になっております。で、今回の講師はその第1章。Chapter 3 is divided into 4 phases, so it's 2 palaces, and each palace is divided. That's how we have been doing it. So it'll go all the way up until the final fight, probably. 異世界で出会うところまでは進みますし、このショーのメインキャラクターである種村リコのペースな使いとしての覚醒も描かれます。 Good to see you, Riko. 遊べる内容になっていると思っていただいて問題ないと思います。Palace 3 is 4 phases. This is phase 1. Probably up to boss like other palaces. I bet phase 2. Today we have Nita, the development director and lead scenario planner. Do you need a lead scenario planner for a game that's already been released? Oh, maybe this is... Maybe they worked with the original Chinese version. Oh, okay, yeah, they work for Atlas, so maybe they actually were part of the development of the game. そうですよね。先日のね放送では一緒にやらせていただきましたけども。改めてなんですけど。どんなお仕事を普段されてるかって伺ってもよろしいですか。はい、もちろんです。Since some of you might know me, let me give you a brief introduction, including my experiences working at Atlas. I am the Subway Slammer. I have worked as a scenario planner on projects like P5R, P5S, P5T. For P5X this time, I'm serving as both development director and the lead scenario planner. 兼任ってことですか。2つの仕事を兼任してやらせていただいております。めちゃくちゃ大変じゃないですか。ディレクター You're directing the project while also creating the story, right? 同時進行でやっている。はい、そうですね。While supervising 2D illustrations, 3D movies, models, systems, and various events, I am also mainly responsible for writing the main story and P5 event stories. I'm not doing everything alone. I'm supported by a really great team as we work together on the production. でも新田さん、私たちの音声収録の現場もいるんですよ。音の方もやってるんですか。いろんなことやってらっしゃる。はい、明坂さん含めて演者の皆様に it sounds like いただいてるわけですし、プレイヤーの皆様にですね、でもいいものを届けられる。This person is responsible for most of the good things that the game does, and not responsible for most of the bad things. So the writing of like the Subway Slammer is kind of silly. The writing of the second palace is much better. Still maybe a not like up to stuff with like Persona 5, but I will say it's been getting better, and in general the presentation of the story is super fun. They do not like guys in China. Yeah, right? After Palace 2, so from Palace 3 on, it's been pretty good so far story-wise. Good. Bring up the slides. I want to read the rest of your comment, but I don't want to miss anything. We get a guy with two-toned hair. Let me guess. This guy has two-toned hair. Palace is in 4 parts. He's a split personality. Both of them are assholes, is my guess. I don't know. Has anything to do with the characters that apparently they recently had a nationwide strike in China from the
populace where they flat out all stop playing gacha games with males. What is with those weirdos, bro? 学校は異質な場所へと変化していきます。そしてもともと優秀な生徒であり、風紀委員長でもあるリコは教育改革が原因で I mean, yeah, well, I don't want to do any story stuff, but we'll say, what's her name? Riko and Cord being added. これ以上は隠し部分となってしまいますので、あらすじ説明はこの辺りにさせていただければと思います。Oh, our teacher? ここから先はぜひ皆さんでですね、実際にプレイを楽しんでいただければと思います。Yeah, I don't know. Like, I hear that a lot about. When I hear a game is coming out in China first, I'm always like, it's going to negatively impact the development of characters. いろんなところまた伺ってもよろしいですか？もちろんでございます。3章はですね、今までの1章や2章よりもはるかに Is a much larger scale compared to chapter 1 and 2. 今まではいわゆる世の中に Villains recognized by society, yeah, but now enemies not recognized as evil. In other words, the key is how we expose the false sense of righteousness. In a frustrating situation, fight back against the enemy. You guys could read this, but you know, I could also read badly. Until you locked her in the story first, yeah, we'll find it. I'm sure they'll tell us about this. 本人も悪と思っているのかどうなのかってところも気になりますし、なんか世の中に結構溢れたお話だから、より身につまされるというか、ね、ともこの時もとんでもなかったですけれども、ぶつかりから始まり。すごいどうやって向き合っていくんでしょうね。 She's just the Subway Slammer. All right, everyone knows the Subway Slammer was good, and Tomoko had a great story. Throughout chapter 3, we'll be revealing and resolving many of the lingering mysteries and foreshadowing from chapters 1 and 2. Things like what really happened when the protagonist first drawn into the metaverse, or moments that left players confused. All of those questions will be answered in due time, so please look forward to it. We're still figuring it out. やってた人ほど面白さがどんどん増えていくっていう、すごいドキドキしてきましたね。3章一体どうなっちゃうんだろう。いや、そうおっしゃっていただけると、Thank you so much for saying that. It means a lot to us devs. I'm excited. This is like the actual meat and bones content. This is like the real shit, not just like little silly updates. これだったのかってなるんですよね、きっと。うわ、ありがとうございます。 Sorry, English speakers. 今回の3章はリコが中心になっていくっていうことになるんですかね。It's going from fighting gods in P5 to a guy that shoves women, and it's weird because it's the whole idea of him. He is the epitome of lust. What's he do? He goes around and pushes women. And one day he's going to be so lustful, he's going to push a woman and kill a baby. Like, lust? This is the god of lust or whatever? I don't know. I'm just saying, if you're going to write something lust, that would not be my first, like... I don't know. I mean, I think I was told it's a cultural thing. And I was told it's a cultural thing. Wonder, you're so cool. I mean, this is Cafe LeBlanc, right? There's only one cafe I give a shit about in all of Japan. This is from Kingdom Hearts. I've seen this. I don't really care about character trailers. Like, I'll play the game to see the character. I care about, like, yeah, it's all like borderline story stuff. Have you ever stood like that?
one arm over the other like this, but not quite touching, but then one leg forward of the other. Like, it feels like such an anime way to stand. Prioritize Riko's synergy when you have her. Bonuses are pretty nice to have. Pro tip. Prioritize the new content. Alright. And she's got that candy cane rope. That's how you know she's good. She uses an umbrella, which is pretty cool. I don't know why, but I do think that's kind of cool. She's got a vampire persona and a desire for vengeance. How Japanese her design is. Yeah, maybe that's it. I think she's a cool design. I just wish we had more dudes. They've added like literally 5 ladies and 1 dude that they had to add because he's in Persona 5. We're still getting Haru and Futaba. They hate dudes, man. I think it might be China. もちろんです。ちょっといろいろあったもので、私も感情入ってしまうかもしれないんですけども、開発陣もですね、めちゃくちゃ気合を入れて制作に取り掛かりました。というのも今まで P5X はペルソナ5 It said moments that paid homage to Persona 5. リコとの登場と3章からは It could only be found in P5X. That'd be kind of cool because I would love for the story to get really good. でいわば P5X が P5X たる起点と言いますか、あ、そうか P5X ってこういうゲームなのかと皆さんに思っていただいて、I am excited. どんどん面白くなるぞと期待を持っていただけ They've only added 3 or 4 dudes, sadly. Like they add a character every 2 weeks or whatever, right? Yeah. I mean, like, luckily the base cast is pretty diverse, right? Because you have Sophia, Florent, Key, whatever. You got a lot of dudes. But every time I play a game that's like a gacha game, and it's about, like, this is a game about real people, I know there's not a lot of non-Japanese people in Japan, but it would be cool to have, like, I mean, I guess, is Yao Ling supposed to be European? But, you know, a person of color, like, and I'm not like, you know, whoa, Platt's gone woke, but I mean, it's fun to see a lot of different things in a video game. Now, if they were like, hey, this is a game that takes place in Japan, and everyone is of African descent, I'd be like, what are you talking about? That's very weird. But it's all just Japanese girls. Chinese, and she lives in Japan now. I like a European person, too. I just want some dorky white guy with glasses and Cheeto stains. His persona is a gun with guns for arms, and its face is a gun. He'll be the American. I heard that they add a support that lets you reload your guns or something in combat or something, like, I don't know the mechanics behind it, but I very much want a gun boost because gun is an underused mechanic right now. 指針を飛ばしております。はい。いいですね。もうクールな一面と、もうどんどん知れていくリコ先輩の一面気になります。さあ本当に仲間を迎えるのが楽しみでありますけれども、じゃあここからはその性能について。You'll be explaining her abilities for us too, right? Correct. はい。リコなんですけども、メインストーリーの仲間になる星4のキャラクターなんですが、 Quite strong in battle. はい、モード発達と同じって感じですよね。なんですけども、かなり実践的に強いキャラクターになっておりますので、Tell me more. 紹介したいと思います。まずはバトル PV からご覧ください。どうぞ。Okay. I do like codename Win, who specializes in knocking down foes. That's really nice. The higher her speed, every 3 ally actions. I'm not going to pause for this. We'll actually go into her more specifically after the update, but insight. Okay, so she's good at knocking people down. This is a great song too.
because I haven't had much use for my gun yet. I love using the guns. I use the guns a lot. I would use them more if they could be used more than one time a combat. It's weird to... I really wish he did not care about speed, because speed is the worst stat. But it's whatever. You only need to... You just do one card to speed, right? And then her weapon will probably give her the rest of the speed and stuff. But it'd still be nice because her stats go to the allies. It's still better to have it like as an attack stat. How many cups of coffee do you have you had so far? That's coffee? That must not be coffee. That must be like tea, right? Did they change it from tea to coffee? Because that... Look at the bottom left. That's not coffee. I'll say if that's coffee in Japan, they don't know what coffee is, bro. That's probably tea. And they're just like, Americans don't know what tea is. Make it coffee. It's not too helpful. Wrong. Oh, sorry, speed. I thought you were talking about the gun guy. I mean, that's kind of... that could be cool. Speed has been a very, very, very bad stat thus far. There's just no reason to have it. Every 3 ally actions inflicts insight on the foe with the most down points. When attacking a foe with insight, spend its insight stacks to grant Riko intel. Increase next damage taken by 6. When attacking, Riko gains 2 intel stacks. When dealing weakness or normal affinity damage, decrease down points by 1. When decreasing down points, gain 1 more intel stack. Okay, so this sounds like this might let you knock down foes that are immune to weakness damage. This might bypass like if a character like is immune to down, like they have a shield but they don't take down point damage or whatever, maybe this will just bypass that. It's hard to know. She may not. She may literally just be a sped up. Like now that they add her, maybe they're just comfortable adding enemies with like 4 shields instead of everything being 1 to 2. Maybe there's a character enemy with 3, but maybe they go to like 4 or 5 shields in some of her content where they want you to use her. I'm not too interested in her specifically, but we'll put Riko. Riko is support, is a navigator that helps down people. Cord is a support who focuses on highlights. So far, I don't need any of this. I kind of care about new like in-game stuff. Maybe there's not going to be any new mechanics in game. It's just going to be the story. But I believe that means Mementos. They haven't mentioned Mementos, but they have to, I assume. I love flashy all-out attacks. It's a great direction to go for a free-to-play character because everyone likes getting all-out attacks. For 2 whole new characters to build at the same time, I'm out, but I have like 90 coffee. For 2 turns, Riko speeds at 100, decrease defense by 100 for every 10 points, speed over up to 20, whatever, good amount of defense. Insight only on the main target. That's still pretty good though. I mean, I like that. Maybe I will know what she does by the end of this because they're going over it 3 times. It's only a 4-turn cooldown. That means every turn you get to use it. It's only down points on 1 thing, but that seems viable. I do like the Navigator's design space because they don't inherently need to have a be an S3 button presser like most of the new characters that come out. They could actually have all 3 of them be pretty viable in different situations. Speed is already a bad stat, but it's less good on navigators. But maybe it means that she's really good with Yao Ling. I don't know if Yao Ling's speed cap's pretty low, I think, though. Increase all of foes' damage taken by 10.5%, which is good. When an ally reduces enemies' down points or knocks down a foe, decrease cooldown by 1. Decrease the cooldown by 1, wow.
で、味方が敵のダウン値を When cooldown reach time reaches 0, activate the skill. Oh, 減少します。 that's skill level 10. このクールタイムが0になるとこのスキルはもう自動で発動しちゃうという効果までついておりまして、 So this just happens automatically? You never even need to activate it? 上がっていくというスキルになっております。だってダウンさせやすくなっているから。 Is this the first triggered skill we've seen? This seems like a triggered skill. You meet a condition, it lowers the cooldown. When this cooldown hits 0, it just automatically activates at skill level 10. 強っ。 Oh no, maybe that's the 10.5 that means it's skill level 10. さらにスキル3ご紹介させていただきます。 It seems really good. お願いします。はい、スキル3、春風来たりで梅が花咲くというスキルなんですけども、こちら、さっき出てました情報。 Spend all incel stacks to grant fair winds to party for 1 turn and restore targeted allies' HP, whatever that's bad so far. Increase damage to foes by 12.6%. Increase more based on her speed and number of intel stacks. 敵に与えるダメージが 12.6% 上昇し、かつ消費した情報の It seems 数と good. この速さが速いほど It doesn't seem very good, but it seems fine. I guess it scales quite a bit. はい。というわけでですね、カンパした敵を攻撃するときにやはりこの情報をどんどん集めることによってさらに It doesn't really say how many intel stacks it scales with, but I mean, oh, cannot be used when intel is less than 5. 高いほど1ターンだけ攻撃が上がるということで、まさに風のごとく一気に敵を殲滅するというスキルになっております。 Swift is the breeze itself. I mean, this is my favorite, probably navigator so far. I think Phoebe is fucking boring, bro. I do not like Phoebe at all. Plus, Phoebe wants to be in mono teams. I don't like such a strict team building thing. It's like she was made to make the Makoto team seem better and the fire team seem better, I guess. Ah, okay. If her speed's above 100, when using one of her things, decrease cooldown time for every 15 points of speed over 100 up to 4 actions. Okay, so A6 is going to be huge. Whenever an ally uses highlight, inflict insight on the foe with the most down points. Wow, these are all good awarenesses too. 3 different teams with 3 different navies. Even then, like, Puppet's really good. People shit on Puppet. Puppet's really good. これはご丁寧に紹介ありがとうございました。でもこれこうなってくるとどうやって活躍させていけばいいみたいなこととかっていうのももう Yeah, but now we've read all the skills. How do you actually use her? ところで皆さん前回のバージョンでご紹介させていただいた星屑のかけら、順調に集まっておりますでしょうか。ベルベットルームの試練で集まるやつですよね。イメジャリーが開いていくやつ。あれ、さっき私はスマホで自分の見たら、星が今237個で毎日158個もらってます。That's pretty good. いやでもまだ My buddy Kage has literally every star right now. He's getting maximum. He's gotten every star in the Velvet Trials. いやまだ上がいるんで、私のカンパニオには高みの人たちがまだまだいるんで。今日今ねコメント欄すごいことになってるでしょ。俺はこんだけもらってるぞって方々がいっぱいいる。いっぱいいると思います。僕やっと星98。I wish the trial in the game actually told you how to use the characters instead of just throwing you into the wolves. I kind of do agree. I don't feel like the trials have been very good. 本当にこのベルベットルームの試練を攻略するのに最適な超おすすめキャラクターという風になっております。どういうことなのか聞いていいですかこれ。もちろんです。でちょっとスライドも用意しておりますので。Well, it's good because knocking down enemies is the best way to get points in the Velvet Trials. 2つございます。リコですが、まず1つ目。She increases all-out attack damage. ダウン値を下げることができるということ先ほどありましたけれども、これ実際やっぱベルベットルームの試練をやっているとですね、やはりその弱点を的確につくパーティーが組み切れないっていうことがあるんじゃないかと。あります。2つ属性入ってきたりするとどうしようとかね。そうですね。その交互にその2人入ってたり We're とか。 looking at you, fucking light and psychic teams. はい。であとは両方揃えていてもそのうまく順番が合わなくて、このタイミングだと弱点つけないなとかもあると思うんですけども、こういった問題すべてリコがいれば弱点をつけなくてもダウンを奪うことができる。 You want to be careful without hitting their weakness because that can prevent you from getting 3 stars. But if you hit them lightly without hitting their weakness, it could still put them down, then that's totally fine. あるので考えなきゃいけないときに総攻撃絶対必須なんで。総攻撃のポイントが足りないがために星届かなかったとかありますから。あと2ターンみたいな時あります。そこはもうリコがいればと。
いうところと、あとはポイント2番の方ですね。はい。I'm excited. I'm probably going to use her. She's probably going to be my most used Navi for a long time. 10% 上昇させる能力があるということで、そうだ。はい。I don't remember reading that in her kit. では仲間が弱点攻撃か総攻撃を決めた時の得点が大きくボーナス入りますので、特にやはり大きいこの総攻撃の方の総ダメージ数が一気に 60% 上昇するということで、もう一気に対応。Yeah, but it's like it's not really based on how much damage you deal. It's more based on enemies' HP. 星集めるの気持ちよくてしょうがないですよ。いけいけってできちゃう。最高じゃないですか、リコ先輩。As long as you're dealing, even if you did one damage at a time, というわけでもう皆さんぜひ but you did it always, it was always weakness. That doesn't matter if you do one damage 600 times or 600 damage one time. You know. ね、サポートもだんだん充実。 You generally prefer her over Phoebe そうですね。 because it's more generically powerful to get all out attacks. I think. Than like having to build a very very specific team. The wind in your sails. Let's go. メインストーリー出てきたキャラクターでルフェルとか元葉とかみんなで組めるってことですよね、パーティー。 Why did you not include Soy, the best main character? He's literally the only good main character in terms of like in combat. Closer absolutely is trash, bro. I think Closer might become good when they add like a good lightning character. Yui is like totally fine, but like Closer's main thing is like, oh, what do you do, Closer? I make enemies take more lightning damage. Like, oh. Like, well, I'm a really bad damage dealer. I'm a really bad damage dealer, and I'm a really bad supporter. Hey, Platt, how are you today? I'm doing good, David. Devab. New palace, part 1 of 4. いっぱいありましたよ。仕掛けがいっぱいで面白かったですけど。もう一ランク上の特殊なパレスですね。また今回のパレスには今映っていると Closer won't be good likely until they get Summer, Marion, or another crazy support. Maybe. I don't think Closer will ever be good though. It's like Soy is like honestly, Soy is very good. Closer is just not very good. Lufel is, I think you could debate if Lufel is good or not. Lufel is like totally fine. I still think Morgana is better than Lufel. But 今回はですね、第3章の第1幕ということで、まだまだ序章的なところまで plenty to enjoy. Good, good, good. Are you excited for the new palace? Yes. What wisdom has Bear given you for the new palace? 0. You've heard everything I've heard in our podcast, I think. The Ex Machina? I love weapons for wonder. That's the shit, bro. 松永さん、なんか教えられることを教えてください。はい、じゃあちょっと口頭でスライドはないんですけども、武器のちょっと性能をご紹介させて。Tell me about this Ex Machina. No, 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 no. I need the subtitles. This shit's actually shit. すごい武器になってまして、ワンダーの武器で初めてパーティー全体を強化するという効果がついてます。今までって自分の強化だったりとか。 Like the all-in. なのでパーティー全体を強化するという効果がついていて、さらに Come on, man. Okay. その時ワンダが使っているペルソナの属性に応じて、本人プラス仲間全体の Oh, so maybe it's you want to use like 3 curse personas. じゃあなんかもう武器持ち替えてこの属性だからこれってそんなにしなくていい武器。そうです。この武器を持って、仲間の属性と同じペルソナをつければ、その属性攻撃が上がっちゃうっていう非常に強力な武器になってます。絶対欲しい。ゲットするしかないやつですね。はい、ぜひ第3章プレイしていただければゲットできます。ゲ Okay. ットできちゃうんですか、もう普通にこれは。はい、できちゃいます。やった。 You get Wonder's weapons for free, yeah. 取れるってことですね。 New Wonder Weapon Ex さら Machina. になんですけども、ちょっとメメントスも新回数追加されますので。 Yeah, there we go. New floor in Mementos. It's actually called Mentos. I'm very excited for this. This is some shit that I love. These fights were difficult before. Ex Machina, I didn't see the weapon, but what it sounds like boosts damage based on Wonder's equipped personas. Persona you have equipped gives the party that persona's element damage a boost. Yeah, but it's not clear.
if you have 3 curse equipped, if it'll increase if it cares, or if you just have a curse fire and whatever an ice, if it whatever 1 is equipped boosts that 1. We've made some balance adjustments. Everyone shut the fuck up. This is important. Enemy strength scaled based on player's level. Set to a fixed value regardless of player's own level. でこの今回第3章のパレスそしてメメントスなんですが、中国アジア版では、敵の強さが Is that a positive? 合わせて強くなるという相対バランスになっていたんですけれども、I 特に、suspect this is negative. 固定の値で設定された固定バランスに今回変更 But it's not big. まあなんかいろんな思いがあってだと思いますけど、これも詳しく教えていただいていいですか。はい。でこちらなんですけれども、その本作運営型のゲームなんですけども、こう長い時間運営していくとやっぱりその Which is why their other system was better to adjust to you. というのがございます。でそうするとやはりその全てのユーザーに対してですね適切なゲームバランスを提供するのがやっぱどんどん難しくはなっていきます。で、まあ、例えばそのレベル80の人にはやっぱ楽勝なんですけども、まあ、レベル50とか30でも超苦戦したりまあできないとかそういうことが当然あると思うんですけれども。This is unbelievable. 明坂さんは余裕でいけますけど、僕絶対いけないみたいな絶対ありますから。はい、そこでですねその相対的なバランスといいますか、レベル80の人にはレベル80の敵を出すし、レベル50の人にはレベル50の敵が出てくるというような相対バランスを取るということがございます。In CN Palace 中国アジア版の方では結構やっぱりリリースから第3章をご提供するまでに結構それなりの時間が経っていたということもあって、この相対バランスでバランスの方を取っておりました。そうだったんですね。はい。なんですけども、 3 had 相対バランス、scaling みんなにとってちょうどいいバランスなので、いい仕組みに聞こえるかもしれないです。ちょっと欠点もございます。JPEN there is a set difficulty. I mean, it's true. Yeah, I hate scaling difficulties in general. That's like I dislike it. But I'm afraid the game is going to be too easy. 自分のレベルを上げても結局永遠に勝てないので、ってなるとやっぱ良くも悪くもちょっとふんわりちょうどいいそのプレイフィールになっちゃうというちょっとやっぱ欠点もあるということで。Hey Platts, how the stream so far? Just signed on. It's good. It's boring so far. Nothing big yet. お届けすることができたというのもありますので、今回そのやはりそのきちんとレベルを上げれば倒せるぞみたいな。手応えを感じていただけるその RPG 的な楽しさを感じていただくためにですね、パレスとメメントスの難易度に Yeah, so this sounds like we're sped up a lot. I don't know how long it took to get to Palace 3. なるほどな。なのでですね、ボスキャラなどの強敵はかなりきちんとというか強敵として設定をさせていただいております。Sure. ですのでもしその It sounds like they just made it easier. 方の中ではですね、ちょっと難しくなったかなって感じることもちょっとあるかもしれないなと思います。で逆にその簡単になったということもあるかもしれないです。Yeah, I'm like level 80, right? So it's probably going to be easy as shit. ところがありますし、またそのスタートしたばかりだと苦戦するということもあるかもしれないなと思います。ただキャラクターをきちんと成長させていけばメインキャラクターたちだけでもきちんと攻略可能な。Yeah, even just the main characters can clear it. So Closer, Lufel. 楽しみながらパレスを攻略していくという部分をちょっとぜひ今回楽しんでいただきたいなと思っておりますので、はい、ぜひYeah, you could use pretty much any combination of characters you want. はい。You don't think story content should be difficult anyways? I disagree so much. I want it to be really hard. That's like a real RPG. But うっかりレベルを上げすぎたがために敵がめっちゃ強くなったっていう全く同じ経験したので、これメインストーリーであったら結構辛いなって思っていたので、とても助かります。luckily, they have lots of types of content, but they don't have any hard fights in the game besides that new challenge mode. And I still autoed the level 40 difficulty. But you can go up to 58. It's like, yeah, but there's no point. Like, I like there to be landmarks that all players have to clear. Because one, it's good for me as a content creator, but it also is good for a sense of community. That's like why the Dark Souls community is so strong. Because everyone that clears Dark Souls had to clear the same boss, and it's not easy. But I know not like that's just one way to do games, right? Not everyone agrees, so that's totally fine. Not every game needs to be Dark Souls. One chapter story boss was so hard, almost impossible, they had to nerf it. Could not clear it without the best gotcha units.
Yeah, it's where it's also harder to balance it in a じゃあ早速 gacha. ですけどゲーム画面見せていただきましょうか。切り替えお願いします。おお。もう観光客もいらっしゃいますよ。 Oh yeah, look at this. They got recycle bins in this part of town. 駅のところですよね。 That's how you know we've made it. もうあ、駅だ。ね、真横が駅で、ここに飾りイミテーションライトなんかもありますね。あ、間違えた。また間違えちゃった。 Look at this developer account. イルミネーション。夜になったら光るんですかこれもしかして。見上げる？え？見上げられる。 He's looking up. そうですね。これ夜に来るとまたはいまた違った趣で。 Oh yeah, this will be like a lit up Christmas tree. That's kind of cool. すごい。表示だ。わあ、雪の日など、明かりが映えるのではないか。はい、アワードも達成してあますね。、これアワードだったんですね。覚えておき I ま wonder しょう。 how clean Japan is, because like, if you see how clean this is 散歩ロードになってる。 this is straight up cartoon. How clean this is comparatively to where I live. 私もよく行くので。 There's literally dumpsters lining sidewalks because people will just start throwing their trash into the streets. So they have to put dumpsters so people will use the dumpsters. ハーモニー横丁あれですよね名前は。ちょっと変わってますけどね。あれですよね。ちょっと通ってみていいですか。はい、どうぞどうぞ。 Is this this must be an area in P5, 美味 right? しいおでん屋さんとか結構あるんですよね。美味しいものに弱いんですね。居酒屋入れる？学生。時間外でした。時間外とかもちゃんとあるんですね。夜になるとまた店が開いてたりとか、はい。もちろんワンダーは入れない店なので、入れるところではあるんですけど。でもここも入れるってことなんですね。結構。すごい。 Is this isn't this where we went and played darts in P5 Royale? いろんなところがありますね。よいしょ、出てみ Da ま da した。 da da じゃ da. ん。この通りもなんとなくわかりますね。 Are they playing on a gamepad? They must be, right? Oh, maybe they're just playing on WASD on the computer. 左手にはペルソナ5の原作でも出てきたようなお店が揃っておりますので、すげえエモ。ここカフェのとこですもんね。そうですね。 I feel like they got more notifications at the top of the screen. 新スポットも存在しまして。 This has already been an hour, by the way. この Almost. 目の前ですか？そうです。はい。これは梅種と書いてあると思うんですけど、本日ご紹介した種村リコが深く関わってくるので、これはメインストーリーを追っていけば Alright. 謎も分かっていきますから、ぜひ楽しみにしていてください。 You can see their button prompts in the bottom. Okay. そうですね。 Oh yeah, yeah. LT, LT, SNS. I wonder what SNS is for the 他 plus. にもお店さんもありますよ。ここは何屋さん？ It's a video game store. 輸入食品。これ Imported タップしてもいいですか？あ、もちろんです。お、異世界の食べ物も増えてる。I think everyone knows like the foods for the metaverse are dog shit. No one cares about them, but it is. I like video games. It's true. Video games, believe it or not, are not purely about mechanics. It's like it's fun to just have things that are flavorful, and Persona 5 was the master of that in a lot of ways. 生活のメニューの方からカラオケ登場しますので。They're drinking cocktails. There's definitely vodka in there. They said it's coffee, which it isn't. 絶対楽しいやつですよ。人からできますので。人からもいけ I る。 think it's just tea, but like they referred to it as like how many cups of coffee have you had? 人からも楽しいですかね。アジア雑貨もあるんですね。見てみよう。そそられるって言われた。 I know it's funny, でも自販機とかもまたありますね。いろいろ。 but it's like maybe it's just because I'm American, but it's like it's funny to hear a Japanese person say like, "Oh, look, they sell Asian goods." I'm like, what? In America, you're like, "What are Asian goods?" Asians like just what everyone else likes, but the Japanese people call it Asian goods. But if it's like if I went into a store and an American store like American Eagle in America or whatever, like an American store in America, and say, "Oh, look at American goods," maybe it would be Western goods. Whoa, we got some nice clothes for Wonder. バイト先も増やさなきゃ。ともこが頑張ってくれますんで。いや、なんかもうこの地図も見ていいのかな。もちろんです。開いてみてください。結構広い。いっぱいありますね。ね、自販機のマークあります。 New drip. I'm excited for the new drip, honestly. I do have, I think I have like 150,000 yen right now, which is not crazy, but it is good.
Oh, new capsule machines. Good, 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 good. いっぱいあるじゃないですか。どれにします？ Can we skip this though? Can we be fucking done with this? We're already almost an hour in. With これ新しいんですか？見ていいんですか？ it's either the end or there's more. 巻き寿司さんの That's kind of fun. どういう誰がこのコンセプト？誰が？個性的ですね。素敵ですね。一回ちょっと回してみましょうか。何出るのか。結構可愛いやつ出てきそう。でも寿司ですよ。巻き寿司さん。ああ、動画の手巻きが。Did your desires make this come true? 待って私の実機でやりたかった。何これ？生物ってわけじゃなくてレア。確かに。手巻きですから。That is kind of cool. やっぱ表現寒いところで生活してるから寒そうな格好してましたね。可愛い。面白い。もう一回やってみ These are like labubus, right? 大人に止められるまでやっちゃえ。よいしょI mean, this is like it's fun, but also like it's 6 a.m. I'm ready. I'm ready for. I mean, look at this is up. This is my fault, right? They're here having some fun. They're trying to release a thing that way everyone can enjoy, and I'm here like, where's the fucking? Give me the patch notes. No fun is allowed in my video games. We want the patch notes. Oh, a new place to work? Some sort of cookie shop or something? You're broke on both trying to get. I'm gonna get that capsule. Don't you worry. You could live vicariously through me. Fun detected, blowing it up. I will say, in my defense, there's a difference between having fun in a video game and then a information live stream forcing me to watch other people have fun. Right, there's like, I think there's a little bit of a difference where I'm like, I don't care about watching you have fun. They must have another 5 minutes. I pref doo-doo and boo-boo than Labubu. You prefer doo-doo and boo-boo than Labubu? I never heard of Labubu until I saw the Caleb Hammer show and someone's like, oh, I spend a couple $100 a month on Labubus. I'd literally never heard of it. I'd love more male units. We talked about that. They just aren't adding them. They only add like 2 more male characters ever. And again, I think it's like, I don't want to blame China, all right? China, I don't know enough about China to blame them, but my understanding is that because this game came out in China first, Chinese audiences do not buy males in gachas, and sometimes they go as far as to not even play a gacha game that has males in it. Like when I'm playing Girls Frontline 2, which I don't, but when I played it, I was never like, where's the male characters? Like that's just obviously that's not their thing. But like when I'm playing a game like Persona 5, like this is a game about real life. In a sense, like it's a real high schooler in Tokyo with like, it's obviously it's fantastical, but like I want that kind of stuff. P5 の世界がそこに広がってるような感覚になるのはドキドキしますね。いいですね。これは住みたくなりますね。いや盛りだくさんでしたね。すごかった。はい。できることいっぱい増える。French guy with a baguette sword. They already did that. Not in Persona, but you already got that. We just got that in Expedition, right? I would love if they did a crossover with Expedition 33 and just added Gustav into this game. I'd be in, bro. I know they tell you. I know Girls Frontline, but I'm just saying like it's a. That's exactly why. But like when it's a game's like, oh, this is about a high schooler. It's like, well, guess what 50% of the population is, man. Early P5X versus mini/Mementos bosses is the kind of difficulty I like to have in the mainline games.
I'd like it to be harder than that, but はい、 yeah. 街が増えましたので、NPC の I've never played I don't think I've ever played a single player RPG and not wanted it to be harder though. あらすごい。ちょっと気になる子もう Let me guess. Oh, more ladies. I'm gonna be too judgmental. It's all fucking ladies though, man. Look how short Fumi is. Is Fumi like 4 feet tall? Or maybe she's a child. とても親しみやすいキャラクターになっていると思います。尾形は吉祥寺で観光ガイドをしてるんですが、その魅力を多くの人に伝えようと無料で、吉祥寺ツアーを開催していたりしますので、皆さんもぜひ参加してみてください。ただなんですね。はい。すぐ行きます。で、右側に映る影山エラですね。先ほど紹介した尾形とから変わってクールで佇まいも凛とした女性です。ただ影山との出会いは I guess I could include this. 2 new NPC バ stories. リスタとして働いていたんですが、とあるトラブルをきっかけにワンダと知り合い、自分の 2 new NPC stories. They haven't told us about the mechanics yet. Look how tall the other lady is. I know, we're just sitting down. うわありがとうございます。うわ気になることいっぱいありましたけども、ストーリーに Fire Emblem Fates is the best game I've played when it comes to well-balanced hard mode, if you're going in blind. I don't know if I've played Fates. I've played a lot of Fire Emblems. I've played most of the Fire Emblems, especially most of the recent ones, but I didn't like the newest one that came out, though. I don't know why, honestly. Give us money. No, it's cool. You know, you keep providing shit I want to do. I'll keep providing money. We need more male characters. It's not happening, but I mean, it will. But it's like the ratio is only going to get worse. The male to female ratio of the cast is going to get more and more skewed, but we will occasionally get thrown a bone. 2.0 の PV でも登場しましたが、もちろんカイドルの PV も用意しておりますので、こちらご覧ください。どうぞ。I see. I don't mind challenging games, but you don't actively seek it out because games I play mainly prefer the story anyways. I'm like the complete opposite. For the most part, I don't give a shit about the story. I just want really hard RPGs. I want like difficult RPGs that are beatable. I don't want them to be impossible, but I want them to be strategized. For the most part, I don't give a shit about stories in games. Now, it's secondary. I can, if a story is good, like that's a huge bonus. Like Persona 5 is way better because I enjoy the story, but I wouldn't have played Persona 5 just for the story if the gameplay was bad. In a video game, the most important aspect, in my opinion, is the gameplay. The gameplay first and foremost should take priority over any story. The story is most important in a medium like movies and books, where that is like the entirety of the experience. When you are playing a video game, just by the nature that it's an interactive video game, the most important thing in what I look for is the gameplay. If I'm playing a video game and the most important thing to me is the story, it means I could probably just watch a movie, a TV show, read a book, and get a better story than even what the video game is offering, with some exceptions potentially. But I would say in the vast majority of the time, video game stories are worse than other mediums. All right, I was waiting for her song to be over. I don't think it'll get me demonetized, but also I just don't care about. Was it Engage or Three Houses? Definitely wasn't Three Houses. I think it was Engage. I like Three Houses. No, I think Three Houses is really good. I just don't think it has a good story. ありますあります。いいですか伺ってしまっても。はい、そうですね。はい、じゃあスライドお願いいたします。はい。はい、すでに現実世界 Many of you might have already encountered her in the real world. What? Her persona is a Roomba, huh? That is an ugly ass persona. Holy crap. 多いんじゃないかなと思いますけども、カイドルとしての彼女はエレキギターの形の武器。Yeah, I don't like her persona. 武器ですね。I kind of do. I kind of like the hat goes over the eyes, I guess.
You don't get to see the personas enough in this game, though. Anyway, like the personas barely show up when you attack. I feel like you just usually see the character. A game like Expedition 33 excels at everything. It's doable, but difficult to pull off gameplay, graphics, music, character, story. I mean, I think Expedition 33 is like a good 7 out of 10 game. You like Three Houses' story, but was not a huge fan of the gameplay, and I'm the opposite. I think the gameplay was super fun. Again, it was like a little too easy, but I already did a video on her, so I kind of know what she does. DJ Roomba and the Hizzy. Bum 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 bum. You'll like Fates if gameplay comes first. Maybe. I mean, I wouldn't be surprised if I played it and I just don't remember. It's a good story by Fire Emblem standards. To be honest, I've never liked the story in a Fire Emblem game. And like, keep in mind when I say like a good story, like, well, I'm not saying it has a bad story, but like, when I'm thinking of things like, I don't know, fucking like Game of Thrones, you know, and I'm thinking of things like, I don't know, you know, I mean, even like Lord of the Rings and shit, like those are good stories, like actually good stories. So when I'm playing like games, they're just they never hit anywhere even close to like that level, with maybe a few exceptions. But it's mostly, for me, it's not about the story. It's mostly about the, you know, the gameplay and the experience, and like, and even something like Persona 5. It's about watching the character. It's about a bunch of characters that I really like. They develop characters really, really well in some games, where the characters are just likable and enjoyable, and you want to watch them do things. And then you get to watch them in a bunch of situations in much more detailed, in-depth, casual than you can in like a movie, right? If you're watching a movie, you're not just watching Aragorn talk to Legolas about their favorite desserts or whatever, right? But like in Persona, that shit happens all the time. Devs, give us a free selector, please. I'll take it. This is a 2-hour fucking stream. I have to go after this. I'm recording a video and I'm going back to bed until work. 3 Houses upset me when I unknowingly locked myself out of Eligard's route and ending. Yeah, I don't remember how that happened, but I just did the Blue Boys. I did Dimitri, and I thought the first half was pretty good. The second half, I thought mechanically was totally fine, and the story was like not very good. I actually would go as far as to say it's a dog shit story, one of the worst stories in the games that I've played. However, you can see my I did a short hot take on it, where it's just like, if you want me to play your game 4 fucking times to get a comprehensive story, that's not on me, man. That's on you. Then you made 4 individually bad stories. Even though I think the game is a lot of fun, and I did like Doo-Doo, right? Doo-Doo. I can't remember his name right now, but you know who I'm talking about. Free selector might be the only way I get my rent. I still don't have her. Really? You'll get her in this version. I'd recommend dropping one of the 2 versions, though. You don't need to keep up with, like, it's already crazy to play 2 gachas. It's even crazier to play the same gacha in 2 different regions. Look at that catchy hook. We're releasing 2 characters. One person who's really cool and might be able to help you in Velvet Trials. The other one completely breaks the game in half and fucks it. Alright, maybe I'm tired. That language might have been a little strong.
でとはいえもちろんこれ打ち放題というわけにはいきません。ちょっとその下。It's not something you can do whenever you want. You can only do it on the first turn, third turn, and fifth turn, and sixth turn. 20% 上昇し、最大 40%。I count it somehow insane on TW, so I'm having more fun with it than global at the moment. Well, then you should play TW. Nothing wrong with just playing that. さらに使用するごとに必要ターン数が増加していって最大3ターンまでということで。通常のスキルとは違って最初は打てないのとあと打った後もクールタイムがあると。So it does have a turn 0 cooldown. 強いですね。でもまあそれでも強いし、その電撃のねユイとか元葉とかけて使う。No, you're wrong. はい。The electric team is dog water. She goes on literally every team. としましてはパーティーの味方とまさに共演して戦いながら、スキル3が打てるタイミングがあったらどんどん味方にライトを当ててハイライトを打たせていくという戦い方が基本になってくるかなと思います。Although Yui's highlight is so important to her kit that this is probably good. But you don't need to use it more than once. I guess it frees you up to use like someone else's highlight. ではスライドお願いします。味方が4回行動する間、味方全体の余ダメージを 45.5% 上昇させる。で、この効果が持続中、味方が行動した後にハイライトゲージが 10% 増加するという非常に強力な全体バフ技になっております。I am excited to see how that works. Highlight moment, I do like that big word text. I like kind of meta stuff like that. ございません。はい。基本能力の潜在能力の部分にはこういう能力もございます。まず一つがバッキング。味方がハイライトを使うとき、一旦の間、対象能力を 24% 上昇させる。Yeah, I shouldn't have done. I mean, I'm happy I did my video, but now it's like now I'm watching this live stream and I'm like, what are we talking about? Who cares? So far, this has been a worse stream than 1.4, surprisingly. Although the content is probably significantly better. 1.4 was more brief with more just like good stuff. Felt like. Morgana can now revive twice. If Morgana could just revive Morgana's self, Morgana would be totally legit. I think Morgana is good. People shit on Morgana. I think Morgana's good. Although I will say, in the one mode Morgana would be good at, the challenge mode, like they turn on a thing where if your character ever dies, you instantly lose, even though Morgana could revive. They insist on making modes where reviving is dog water. 戦闘開始から打てるようになり、かつクールタイムも1から増えなくなるということでも、打ち放題じゃん。はい、最終的にはなるというキャラクターになる。Its cooldown is permanently set to 1. そして星5の武器についても Okay, so she becomes. I mean, she's maybe the most powerful 6-star of all time. ですけれども、通常の攻撃力アップに加えまして、ハイライトゲージが増えるというところと共演効果が増加する。I still don't think her weapon is very good. I mean, I'm not gonna say it's bad, but it's like, I don't think her weapon is like holy shit. I think her as a character is way more busted. The weapon doesn't seem like that much of an enhancement. 魅力しか詰まってなかったですね。ハイライトを使わせるっていうのはやっぱ仲間が誰か全然変わってくるので、パーティーを組むのも楽しいキャラクターなのかなと思います。Cord really shines with Barry or Violet, who a lot of their damage comes from this highlight. Yeah, Barry, like what a silly looking character. Barry's like my least favorite design I've seen in the game. I hope they don't like continue to go like that direction. Well, maybe she looks totally normal outside of the metaverse. と言ってもですね、ちょっと綾香もともと先行する中国アジア版でも非常に強烈な強さでしたので、挑戦に関しては微調整というか。Skill 1 is a chance to shock a main target, sure. その中でちょっといくつか細々変更されているという感じなんですが、今日はその中でスキルについての2点情報調整させてもらっている点を。Fine tuning. They gave her a buff. はい。まず一つが。Would you say Makoto's weapon's more useful? I don't know. I don't really like Makoto's weapon that much either. これを新規追加で入れさせていただいております。ありがとうございます。Also, I'm a little biased. I don't think Makoto's weapon looks cool.
I like her 4-star weapon visually more. But it's hard to know. It's funny that Weapons and Armor asks that. But it's kind of hard for me to judge. It's easier for me to judge character as opposed to a character's weapon because it comes with a it's just harder in general because like if a character is worth it or not over another character, it's more like it's just easier to measure. But then if that character and then their weapon, which is like pulling another 60% of a character, is that worth it? I don't know. 部分かなというふうに思っておりますので、よりちょっとそこの部分のプレイフィールが強くなるようにということで、このスキル1を使った際に Look at that. Now she can attack directly. Most people hate her 4-star weapon. It just looks cooler. Her 4-star weapon's cool, and her 5-star weapon looks silly. It's just big old fists, which is kind of cool. But I would switch them. I would make the fists her 4-star, and I would make the Swiss Army knife her 5-star. バトルだけでもこの充実の情報量ですよ。バトルだけでもってことはもしかしてストーリーも I will say, this live stream is, to me, this one is way more boring. It's none of it's filler, it's just slow. They could have gotten through this way faster, I feel like. スライドを用意してますね。こちらどうぞ。はい、酒井のシナジー追加でございます。 Your choices lead to romance. Finally, my dream of romancing a high schooler can finally come true as a 33-year-old. 要点だけお伝えしますと、今回解放されるストーリーでは酒井と親友としての道を歩むのか、そして恋人になるのかの重要な。 It's like, I know different people have different mindsets, but like, I'm not playing Wonder. There's a reason Wonder is a silent protagonist is because he's like a self-insert, right? I'm not like, whoa, Wonder is dating this high schooler. It's like, no, I am Wonder in this world, to an extent. Although I'm not going to school, you can't make me. みんなトモコを忘れていくのか？ちょっとコメント欄気になりますね皆さんね。トモコも恋人だよな。な、親友で終わらせないでくれ。ああ、そういえば彩香ちゃんといえばね、音楽もありますからね。あれもなんか追加とかなんか I like music. あれも、はい、もちろんです。酒井彩香といえば音楽ですので、はい。今回も軽音楽部の方で。Hey, new music to band club. ご覧ください。おお。はい。というわけで。She graduated a year or two ago. Sure. もうこれ音ゲーとしてもすごすぎますね。It's all kind of the same in my mind, though. You know. ミニとは。そう、これを主にしてもいいくらいの量になってきましたよ。すごいですね。すごい。Boom, boom, 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 boom. I've already gotten a lot of, I don't want to say hate. That's a strong word. But like when I'm like, oh, I think it's weird that they're adding a Mohota, Motoha, Mohota, like bikini skin. I'm like, I find that weird. Not like what the hell are they doing? But like I'm just like, I'd prefer if he didn't, but sure, whatever. And then people are like, what are you talking about? Age is just a number. Okay. ランク1を解放するとですね、まずパーフェクトやグレードの判定が少し緩くなります。はい、なのでこれランク1なんですけどかなり強力というか遊びやすくなるのでぜひまずはYes, yes, yes. I should go back and do this now that we've unlocked Cord. I bet I could get a higher rank now. We get full combo. はい、救済スキルがありますので。嘘でしょ。私、彩香をちょっと置き去りにしてましたけど、シナジー早めにやった方がいいってことですか？はい。I wonder if they're adding this. Will this be an update with no new synergies? はい。文字通り救世主ですねこれね。さらになんですけども、はい。ランク13で解放される機能を解放しますと、なんとですね、ロングノーツあるじゃないですか、あれ押しっぱなしのまま。It is fun that they get to add. I do like that on Persona 5. これ本当ちょっと話す判定ちょっとやっぱちょっと難しいと思うんですけど。難しい。イージーでもなかなかできなかったです私。あれを押しっぱなしのままでパーフェクト判定になるという機能ありますので、やっぱりちょっと3つ解放しますとコンボも目指しますし、あとやっぱ。I am excited. I do like because I thought that mode was so difficult. I'll still probably not get the pro level.
But with as long as they keep occasionally adding new songs, eventually I'll get there. And I get to go visit band club a lot too. Although I don't remember if they've asked me to go to band club at any time recently. Hey, I remember this guy. Wasn't this guy for the announcement or something? はい、まずはですね、先日8月15日に公開した運営レターにつきまして、改めてこちらでもご紹介。Okay, this is good shit, guys. Everyone, shut the fuck up. Something interesting is about to happen. 皆様から多くご意見を頂戴しておりました。特に中国アジア版との違いですとか、それから新しい形式の110 banner. ですとか、あとはカイドルドラフト。I don't want the 110 banner, but I know a lot of people do. 様々な発表をさせていただきました。はい。で発表した内容のうちいくつか今回の Not that I don't want them to add it, but it's like I don't think I'm going to use it. そちらの新たなコンテンツである Task feature, yep. 特別な新アイテムである怪盗の認知編の実装ですとか You'll explain later. Great. My God, I did not expect this to take this long. I am actually, once they start talking about stuff I care about, though, I'm in. また運営レターの方でもキャンペーンとして発表させていただきました怪盗の認知編のプレゼント 5-star weapon giveaway campaigns 星5武器のプレゼントキャンペーンなども during today's stream. So please come back for then. It's today already. Oh. になってない方もいらっしゃると思いますので、今後のバージョンで実装される内容などについても改めてご紹介させていただければと思います。Fuck yeah, now we're getting into the fucking meat and potatoes. 何からご紹介してもらえるでしょうか。はい。まずなんですけど、ここは遠征という新 Task features, tasks being added. 一緒にご紹介させていただければと思います。ではまずスライドお願いします。Send thieves on tasks for a set time to earn rewards. You can earn special rewards from daily, weekly, and limited tasks. Let's go. And you get experience to rank it up, it looks like. Look at this account. 0 paid gems. Oh my god, embarrassing. 助かる、ありがとうございます。じゃあ早速画面切り替えお願いします。 I like him. I just think he's fun. I like the Tomoko girl too. They've grown on me, for sure. Level 20 involves sending multiple characters on request to set up for a set period of time to complete tasks. Okay. Many types of requests. Look at those tickets. I wonder if you'll be able to pay to boost this. このように遠征に出ていくメンバーを選ぶ画面が出現いたします。The 110 banner is worse mathematically over the long run. But me and Bear did a podcast on it already. ということで、ここの任命の方を押していただくと、ここでこの遠征に出ていく回答を選ぶことができるという感じになっております。Let's go. 選んでみましょう。はい。で、Send it. 条件というものがありまして、この依頼ですと回答3人ということと、あとは But I have all the characters. Will I be able to do this? Yes. You get a synergy that'll let you auto finish and increase the rarity of some of the commissions. Okay. 派遣に出すとこうあと8時間で帰ってくるぞということで、これで遠征が始まるというような感じになります。Get to work. I need this stuff. ちなみになんですけど、こういう遠征に行ってしまった場合、他の Yeah, of course they can. If they didn't, that would be the biggest dumb boy mistake of all fucking time. I mean, I think she had to ask that question. I guess it's better to say it than to not. 特別難しいことはしなくてもいけるんですね、こうやって。そうですね。はい。で、まあ、こう一括任命みたいなものがございますので、これで。Oh, assign all. They got wind in their account. They're cheaters. はい、そしてですね、この四角い任務の画面の左上にですね、デイリーですとか限定ですとか Daily limited one, awesome. Paid actor. Bro, literally, she is the voice of Tomoko. She is a paid actor. And there is nothing wrong with being a paid actor. それから1週間に1回受注することができるこのウィークリー依頼と呼ばれるものと、 10 free wait, once per day. 限定と書かれているもの Daily tasks, throwing 10 free meta jewels, weekly tasks available once per week, limited time tasks, special limited time requests that may appear from time to time. Let's go, boys. We're gonna send our guys on so many 8-hour tasks. I wish it was longer. I wish it was, I don't know, like maybe not 24 hours, but like 18 hours, 12, 18 hours. 報酬も
気になったんですけど、バルチムがめちゃくちゃ依頼してくるじゃんと思って。すごいちゃんと見てますね、赤坂さん。もうチャネーって書いてあるのそうですよね。I don't know what that is. She's right. 2 gold tickets and the new item, Thief's Cognite Shards. One a week? でこちらは毎週1回受けることができますので、ぜひ忘れずに受注いただいて One 受けていた a だければと week? 思います。 No, it's still that's over a year. 怪盗の認知編めちゃくちゃ気になるんですけども、これ。はい、そちらも詳しく後ほどご説明させていただきます。ありがとうございます。Like if you were told me 60 weeks for a dupe of a character, don't worry, we'll have A6 Joker and just by, the time the world's destroyed. 15-hour ones too? That's good, that's good. The number of requests you could handle it also increases. Let's go, boys. And there's one-time boosts. はい。あ、助かる。で、この同時にこなす依頼が増えると、この報酬の効率もどんどん上がっていく。I'm happy I have like 90 coffee. 派遣する回答がうまく条件にはまるようにと、さっき秋さん質問されてましたけども、回答が全部いっちゃった。That's another. She's finished another drink. 条件にはまるように考えていく必要があるので、ゲームとしてもどんどん面白くなっていきますので、はい、ぜひちょっと楽しんでいただければと思います。はい、ここでもらえる報酬も自在結晶などかなり Meta jewels. Be sure to claim them. Let's go. 獲得していただければと思います。 I'll max this out in the first day. It's time gated, Plat. はい、楽しめるものになっている。 I talked to the devs. It's going max out day 1. 一旦ちょっとゲーム画面の説明は以上となります。ありがとうございます。また毎日のプレイがね楽しくなりそうなコンテンツができましたけれども。 Daily play even more enjoyable. ね、酒井さん。Yeah, maybe. についての詳細は早く聞きたいですよ、僕は。はい、こちら運営レターの方でもご紹介させていただいた点なので、改めて詳しくご説明させていただきます。ではスライドの方をお願いいたします。 Everything's always presented like it wasn't already done in the CN version, I feel like. 怪盗の認知編なんですが、こちらは先ほど紹介した遠征のウィークリー以来で登場する非常に貴重なアイテム。 There must be another way to get one. I have to assume 60 weeks is too slow. 対象の星5キャラクターをいわゆる意識、Even Sword of Convalaria is 3 months for 3 characters to max awaken. つまりこの怪盗の認知編自体は認知結晶のかけらのような扱いになっております。はいはいはいはいはいはい。 Well, maybe you don't need 60 of them. Maybe you only need 10. すごい顔してるもう。助かる。だってもう I think 10 would be more fair. 結構サイクル早い。 10 weeks is a long time. That's still over 2 months for one dupe of one character. In Sword of Convalaria, it's 3 months to max out 3 characters. All their dupes. はい、おっしゃる通りです。そしてですね、日本語版と英語版ではさらに交換できるキャラクターの対象が But this, so far, this is a nothing burger. It's like it's fine, but 60 weeks. はい、対象キャラクターについてなんですが、Oh, it's just Joker, Marion, and Bowie. Okay, maybe more characters will be added in future updates. Okay, so maybe everyone will be added eventually, just like at a slower pace. 交換対象となるキャラクターが追加されております。ありがとうございます。バージョン 2.0 の段階では、こちらのスライドに記載されている Ryuji, Morgana, and Yao Ling, Nishimori. Who the is that? Is Nishimori Haruna? Cool. So they will add Yusuke. I do kind of want to max out Yusuke. 追加のタイミングは今後の放送でもお伝えいたしますので、こちらを楽しみにお待ちいただければと思います。 I don't know who Sheena is. 本当にいい情報。We've already heard about this. This is not new. Task being added. You can level it up over time to do more. Cognite shards being added. 1 a week. Adding more characters. Okay, so they Kage. Phoebe, got it. そうみんな80で止まってますね、周りの方。80すごいですよでも。そうですね。私もまだ届いてないんですけれども、まあでもそういっぱい遊んでる方ほど先がなくなってて困ってますもんね。So Kage has been level 80 for 3-4 weeks. I've been level 80 for like a week. Super Super levels. 超越レベル。
単純にレベルが増えるわけじゃない。はい、そうですね。ちょっとここも実機で見ていただければと思います。Okay, super levels being added. 実機を使ってご紹介させていただきます。じゃあ画面切り替えお願いします。お願いします。はい、ではご紹介させていただきます。ちょっとメニューを開いてですね。はい、もうこれもシンプルなんですけども、ここ S 80を超えている方、レベルが上がるとですね、ここから先 Super S レベルという levels. この超越レベルの表示に切り替わります。Let's go. S レベル。はい。わかりやすいっちゃわかりやすいですけども。でこれが一体どういうものかと言いますと、これ基本的には今までの You continue to decrease spend on your player experience just like before. I wonder what Kage's S level is going to be tomorrow. I kind of hope it did not keep track. だんだん80近くなると上がりにくくなってたと思うんですけども、改めてこう上がりやすくなったりとかするので、ちょっと改めてレベルアップを楽しんで。Okay, so it's going to be easier to hit this now. 一回レベルを上げてみます。 So people are going to be able to have. So maybe saving coffee was a good idea. Not using it to level up. はい。ちょっとここを取得して経験値を受け取れば、Super level. Oh, you got a schema point. 超越レベルがアップいたします。スキーマポイント獲得してる。Oh, she said schema 今回なんで too. すけども、通常のレベルアップと同じように上がるんですが、これまでのレベルアップではワンダのステータスが伸びたりですとか、仲間のレベル上限というのが上がってたりとかしてたと思うんですけど、ちょっとそうしたものは今回はないんですが、代わりにこの S レベルでは新しい New schema points. というものを獲得。 Okay, are there different ones? でこのスキーマポイントプラスは何かと言いますと、 Take me to the schema スキーマの方 screen. に行ってみましょう。 Daddy. プラスですからね。ちょっと気になりますよこれは。でここを開きますと、はい、この右下に新しい主人公のスキーマが追加されております。で、このポイントは今レベル2になったら2になってますけど、これで解除することによって、Okay. ステータスがどんどん上がっていくというような感じになっております。I can't tell exactly what it どんどん does. 上がるごとに他のものも上がっていくんですね。さまざまな強くいたします。 Okay. I mean, cool. これは助かる。というような感じ S levels. ですね。 Is it just one? I can't tell if it's just ちょ wonder. っとやっぱ全ての仲間の Okay. 上限点をどんどん上げていくというのはやっぱプレイコンテンツを作っていく上でやっぱバランスがなかなか取れなくなっていくので難しいんですけども。 Balancing the system to affect all allies. So this does affect all allies, it sounds like. いただくことで遊んでいただけたらという。 Maybe it's not, though. うわー、本当にもうバランスを考えてそれでも楽しめるように作っていただいてありがとうございます。I mean, that's kind of exciting. It's just for wonder, really? あと補足なんですけれども、その今時点ですでに80到達されている方も多いんじゃないかなと思うんですけども、これまでですね獲得した過剰分の経験値すでに80になってから取った経験値というのはこの So Kage, you are going to be at S level 15 on day one. ご安心いただければと思います。じゃあもういきなり S10 みたいなところに He's doing Kage hit level 80 a few weeks ago, and he's done max refreshes every single day since then. Still, he's max refresh every single day since まだ launch. まだあると伺っておりますが、松永さん。はい、次はですね掲示カードの追加 The revelation card. ではスライドお願いします。 I just farmed a bunch of these because, well, they had the double event, that's why. 作業も知らないです。 Oh yeah, pleasure and labor. 今回新しい掲示カードの Pleasure leads the labor for the ladies. 見ていただいた通り 4 types of regular revelation 4 cards 種類 and 3 types of space revelation cards will be adding. Okay. 空の掲示カードについても Virtue, oppression, labor, pleasure, labor, and pleasure. 効果気になりますね。なんかいろいろと。確かに。内容はぜひアップデート後にプレイして獲得してみてほしいんですけれども、今回なんですが本当にサポートキャラである Elucidator roll. 掲示カードですとか、あとは Psychonesis and bless. Okay, cool, cool, cool. I mean, that's good. 向けの掲示カードなど Adding 新しい new いろいろ揃っておりますので、 revelation cards. サポートのページ欲しかったんだよな。助かります。ありがとうございます。 Psy, そして酒井さん。 bless, はい。今回のバージョン 2.0 その他にも豪華なキャンペーンのご用意があるとかないとかどういうことなんでしょうか。はい、今回はですねバージョン 2.0 のメジャー Promos and gifts. Let's go, promos. そこに合わせてさまざまなキャンペーンとプレゼントを用意しております。で今回はですね運営データで事前にご紹介したものも含めて、しっかりとご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。 Tell me more, tell me more, tell me more, tell me more. 聞かせてください。でその前なんですが、いつもお送りさせていただいているバージョンアップのプレゼントについてになります。いいんですか、いただいてすいません。じゃあもうありがたくいただきますけれども、はい、ではいつも説明に使っているスライドの方を表示をお願いいたします。
300. はい、でこちらなんですが、600ですね、中国アジア版をご存知のプレイヤー So の皆さん600 normal, ご質問いただいた中に 600 normies. 中国アジア版の放送でプレゼントされているシリアルコードのプレゼントはないのかというご質問をいただいているんですが、こちらはですね、中国アジア版の方ではアップデート記念でokay. 300個、Okay, that would make sense. 決勝300 Trask. 個、合計600個プレゼントしております。Without using redemption codes. は一部のプラットフォームなどではご利用できない場合がありますので、日本語版と英語版 To eliminate the discrepancy between platforms, we've opted to distribute the gifts uniformly with maintenance for the Japanese and Western version. I don't like getting codes. I'd rather just get this. This is getting codes. They just input it for us on our games and put it in our mailbox. ありがとうございます。そういうことだったんですね。はい、そしてですね、今回はメジャーバージョンアップですので、こちらのスライドをお願いいたします。はい、今回はですね、Oh, okay. 300個300個の計600個にプラス400個して合計1000個も、アップデートメンテナンス後のメールにてお送り Okay, させていただ so きます。 1,000. I mean, that's not bad. はい、こちらはですね、皆様にたくさんの新章の方をお楽しみいただきたくプレゼントさせていただきます。 I mean, is it unbelievably massive? No, but I mean, I appreciate it. 400 gems, 400 gems. I mean, it's almost 3 pulls. お願いしてもよろしいですか。はい、まずなんですが、先ほど遠征のコンテンツのご紹介の際にお伝えさせていただいた Oh man, is this Bear? Does Bear get a shout out? に関する情報です。プレゼント60個集めたら変えられるやつですよね。はい、そうです。 Okay. では、スライドお願いいたしま This す。 is not. はい、 60 free Cognite shards. 特別プレゼントとして60 free Cognite シ shards. プレゼントいたします。 Free dupe. いいっすか。うわ、やったでこちらは60個ございますので、対象のキャラクターの覚醒に使える認知結晶にすぐに交換することが可能になります。こちらも、バージョン 2.0 のメンテナンス以降メールからお受け取りいただけますので、ぜひ受け取っていただければと思います。もうそのまま60個もらえちゃうってことですね。はい、その通りです。いきなり強くできますよ、今の回答。 Let's go. ありがとうございます。プレゼントすごいことになってますけれども。はい、そしてですね、まだまだキャンペーンの方ございますので、これからご紹介。 More campaigns introduced. Let's go. Let's go. During the event, you can spend stamina and action points to get puzzle pieces, complete puzzle pieces to earn platinum tickets. こちらのイベントイメージパズルでは、 Sure. ゲームのログインですとか、体力と行動力の消費などによって毎日 Small event. 3枚のパズルピースを獲得することができ Spend ます。 stamina. Get こちらのですね、パズルの完成度が進むことに Meta jewels 時代結晶ですとか and プラチナミリコイン、そして rewards. パズル自体を完成させることで、 This is very whatever. They always do this. This is just the tabby cats, whatever. Right? It just has a different color art on だ it. ってメインストーリーが入ってイベントとかもあって、ミニイベント、どうなっちゃうの。確かに。うわー、すごいいっぱい遊べますねこれ。はい、そしてですね、まだまだございます。まず Yeah. 3章に関する大型イベントのご紹介になります。 The major event for Chapter 3. お願いいたします。 Let's go. 20 Maltese 2020. Okay. の公開を記念しまして期間限定の特別イベントを開催いたします。 Unconditional love. でこちらはですね、メインストーリーの進行、 Take part in the main story, palaces, mementos, and city life. 新たに追加20吉祥寺での plat 生活など tickets 各コンテンツの進行によって and 様々 coins な報酬が獲得できるほか、 1280 meta jewels. などもございます。こちらは後から詳しくご紹介いたします。では次のスライドをお願いいたし That's ます。 a lot. I mean, that is a lot. はい、でですね、こちらの大型イベントでは、大きく4ジャンルのミッションから、なっておりまして、左側に画像が出ておりますメインストーリー、異世界探索、異世界 Looks like 考察 there's- そして吉祥寺巡回のこの This might just be how you get all that. Also, lots of イベ yen. ントとなっております。 Lots of こ yen. ちらはですね、新しく開放されるメインストーリー自体の進行度ですとか、ストーリーに関連するパレスの探索、それからパレス内での強敵の撃破などなど、さまざまなミッションをクリアすることによってクリア報酬として時代結晶やゴールドチケットなどを獲得することが That's a lot of でき yen. ます。でこのスライドでは I don't know if this is the same or different. 表示しておりますが、こちらのミッション I don't know if these are tied in. If these 60, 40 are the 1280 that we were talking about, probably. But what's the 40? I think I missed that. But maybe that's just to like rank up a thing that then lets you get those pulls, probably. 1200個。ち
ちょっとびっくりしましたね。びっくりしました。だって今さっき1000個もらえるって言ってて、それだけでもわーいってなってたのに1200個。どれだけ私たちカイドルスカウトしに行けるんですか？これはいっぱいもらっちゃいましょう、秋田さん。はい。はい、ありがとうございます。もう少しイベントについてご説明させていただきます。次のスライドをお願いいたします。Complete missions to get event exclusive weapon for win. Yay! I like that. That's really fun. Increase speed. 武器だけではなくてですね、この武器自体の改造に使える専用アイテムも入手することができますので、 Nice. I really appreciate that. ミッションをクリアいただいて6段階目まで改造いただければと思います。 I love this kind of こ stuff. ちらですね、デザインも非常におしゃれで美麗な武器になっておりますので、ぜひ装備していただければと思います。Free max rank wind 4-star weapon. さらに追加のプレゼントもございます。次のスライドお願いします。まだあるんですか、プレゼント。こちらログインボーナスですね。運営ネタの中でも少しご紹介させていただき These are just the login bonuses? バージョン 2.0 では No. この3章公開の特別記念としてログインボーナスとして Is it? I guess it is. 20枚、さらにプラチナメディコインが合計20枚獲得 Okay, yeah, this is the event, but it's broken up into 4 parts. Is what it's showing you. どうしたんですか？どうしたんですか？第1日目にかける2って書いてあって、3日目とかにかける4って書いてあって、今聞いたら、7日間で20枚間違いじゃなかったと思って衝撃。すげえ。豪華すぎでは。 That is too. I mean, it is very nice. I like that. I don't know if this is completely unique to us or not, but I mean, it is great. これはありがとうございます。はい、いっぱいいただいていきます。そして坂井さん、ゲーム外でもお得な取り組みが始まると伺いました。 I was kind of hoping they would do more like in-game purchasable stuff では too. 次のスライドお願いいたします。 Is this where 16-bit bear? こちらですね、これまでのキャンペーンですとかとちょっと違う情報になります。こちらはですね、同じように明日 The official P5X store, where you can purchase in-game items at a discount, will be open. と呼ばれるものになります。こちらの公式ストア内では You can purchase items like Cognation crystals. 各種パックなどを購入することができ、さらに Official 公式ストアの全商品には P5X store sells at a discount. はい、こちらの公式ストアは、バージョン 2.0 のアップデート以降、公式サイトから、移動することができますので、 How ぜひ much 見ていただければと思います。 unknown あ、じゃあもう need to compare すごいじゃないです shops. か。待って、私今までゲーム内でつい買っちゃってたんですけど、はい。もしかしてこっちの方がお得だったとかそういう感じですか？この 2.0 からの実践ですので大丈夫です。嘘？こちらからの、はい。じゃあ今がチャンスってことですか？そうですね。この9月4日から、はい、公式サイトに皆さん行ってください。とにかく公式サイトを見てください。よろしくお願いします。はい。 So I wonder if it's actually not cheaper, if it's the same price, but they give you extra meta はい、 gems. 一部の商品だけはですね、ゲーム内から購入することになりますが、ファントムパスなどほとんどの商品をラインナップしておりますので、ぜひご確認いただければと思います。これは絶対確認します。はい。お得ですよね。 Now I gotta go check out 2 different stores every fucking patch to see if one thing's here, one thing's there. なんかいろいろこの But whatever. まだなんかいろいろあったりするんですか？はい、もう一つですね、お得な情報がございますので、次のスライドをお願いいたします。はい。はい、こちらの公式ストアの Oh, you get a first gift purchase. 公式ストアでの1回限定のプレゼントとしてミリコインのプレゼントですとか、月に一度 As a small monthly gift. Okay. So every time you buy something every こち month. らは公式ストア自体でご購 Oh, 入 even if you don't make a いただかなく purchase, て you も can still receive these お受け取りいた gifts. だくことがで What? きますので、まずですね、この少し利用に登録とかが必要なんですが、こちらぜひ公式ストアの方をご確認いただいて、チェックしていただければと思います。 Some sort of meta gem monthly and weapon pull once available in store for free. ことができますので、そちらから移動いただければと思います。公式サイトとか。公式サイトですね。はい、公式ホームページに入り口が出てるので、はい、そちらから公式ストアに行けますんで。ちょっとこれページのどっか見たら概要欄とかに書いてあったりするんじゃないですか、入り口とかが。そうですね、YouTube の概要欄とかに書いてある。 It'll be in YouTube descriptions as well. Awesome, awesome. じゃあ9月4日からもう一度ね、見ていただいて、そこからアクセスしてストアチェック And tomorrow morning, this is what we'll be doing, right? これ本当に期間限定とかではなくて、もう一度登録してここで使い始めもうずっと得なので、はい、ぜひちょっと今回からご利用いただければと思います。ずっとちょこっとだけあなたにあげるよってことしてくれるってことですか？はい、そうです。
そんな優しくされたらお財布の紐緩くなっちゃいますよもう。しかもおまけが。Yes, yes, yes, yes. はい、そうです。 This is kind of what I wanted, though, right? It's a way to spend money. 収録してはお金を白菜に次ぐ永久期間がここにあるわけですね。うわー、じゃあこれ早くチェックさせていただきます。ありがとうございます。いい情報を。ぜひ皆さんねチェックのほどよろしくお願いいたします。And she shows up, gets paid, gives the money right back for characters. I like that. 情報があるとのことですが、酒井さん、何なんでしょうか。ではこちらのスライドお願いいたします。はい、こちらはですね、ジョーカーが登場するアナザーワイルドのガチャの復刻に関する情報となります。For current players, from when you log in at okay, so they're rerunning Joker. それぞれにご紹介となりますが、まずですね、すでにプレイされている皆様に Okay, so no matter when you play P5X, I mean that's pretty good. Joker rerun also. No matter when you start playing, Joker will be available. Infinite money glitch. It's just in the wrong direction. It's an infinite lose money glitch. 今後 P5X を始めていただいても、プレイの開始から30日間はこのジョーカーを引けるガチャが開催されているという状況になります。I mean, I don't know if that's the way it was. I assume Joker was like that, but let's just say that's good. できる機会があるないとでとてもプレイするモチベーションが変わると思いますので、このような仕組みをバージョン 2.0 から実装させていただきました。でこちらはですね、もちろんキャラクターだけではなく、専用武器の武器補給も合わせて開催いたしますので、ぜひご確認いただければ。So it sounds like they're doing a Joker rerun after the 2.0 as well. 出会えてなかったんでまたチャンスがあるんですね。私は上位を目指してもう一回できますね。いや本当ありがとうございます。チャンスいっぱい作っていただいて。そしてなんと Today we also have some exciting update information about future features and campaigns. Cool. そうなんですか、酒井さん。はい、運営自体でも少しご紹介させていただきましたが、改めてそちらの追加の情報等も含めてご紹介させていただければと思います。はい、ではスライドお願いいたします。はい、まずは2点ですね。左側の新しいシステムのガチャについてになります。詳細の方は運営レターの方をご確認いただければと思いますが、現在日本語版と英語版では、早くて来月10月頃の実装を予定して現在開発を進めております。We are planning to expand Lufel's business plans in both Japanese and English versions. This new content is designed to give players rewards for make forging 5-star weapons easier. 110 banner. で提供されます。こちらはですね、それぞれどちらが得かというものではなく、それぞれにメリットがありますので、ぜひですね、排出確率ですとかカウントなどに関しては実装時の詳細、それから運営レターのご説明を確認いただければ。 I do like that for new people, they could always get Joker now, pretty much. 今後の放送でもご案内いたしますので、ぜひもう少しお待ちいただければと思います。はい。そしてもう一点が新システムとしてご紹介したルフィルのビジネスプラン Lufel's business plan. ご案内です。Mambo number 5. 少しずつプレイいただくことで Forge your 5-star weapons. I'm really hoping that I'll be able to realistically, without shooting myself in the foot, get Seppia's 5-star weapon max. I would love that. They're going to have to reduce the amount of percent-based damage. The prayer system. Teased prayer system. 法律ですとか特許に影響する部分がありますので、 Needs 現在 to 改修の調整を行っております。改めて実装時期に関してはしばらくご案内させていただきますので、もう少しお待ちいただければと思います。I'm guessing the next patch will be also the summer stuff, huh? はい、続いて2点ご紹介させていただきます。Awakening Avenue, a promo that increases material drop rates, sure. Okay, 5 times, sure, whatever. It's still not enough. I want it to be infinite, uncapped, but whatever. Double drop rewards. ありがとうございます。でこちらはですね、これまで強化ラッシュですとか、この覚醒の後期、それからバージョン 1.4 期間では刑事カードのドロップアップのキャンペーンを開催しているんですが、 a day versus 4x before. 1.2 の期間に関しては、
体力消費が 5-star weapon. Oh, this is going to be here. 体力消費が30のものは4回、40のものは3回のように、体力消費が120分でこう統一しておりました。 Free 5-star 中 weapon. 国アジア版とこの回数の差分が出てしまうということから、今回のバージョン News to 2.0 follow. Yeah, this guy should just start at the beginning. This is all the shit we care about. すでに1.4 のこの掲示カードの回数も5回になっておりますので、なってた。はい、厳密に言うと 1.4 以降なんですが、今後はこのように統一をさせていただきます。そしてですね、右側が星5武器を選んで You can get a 5-star キャ weapon. ンペーンの情報に I hope it just forces me to get everyone to get Safia's 少し weapon. 先になりますが、9月の下旬頃に特別なキャンペーンの開催を予定しております。 Yeah, I love こちらですね 5-star 運営レ weapons. ターでも詳しく紹介させていただいたんですが、中国アジア版の方ではルフェルのビジネスプランの3と4のクリア報酬で、Okay, okay, okay. So this will be それから武器について this will be some new system for that, I guess. ただ Because they didn't have Marion. 日本版と英語版に関してはこのルフェルのビジネスプランの実装時期が前倒しになったことですとか、ゴールドチケットの登場するキャラクターとの差分というところから、こちらはですね、差分のバージョンの違いが発生しておりました。こちらは皆様にご The 不便をおかけして inconvenience this has 申し訳ございま caused. せん How dare でこ you? ちらはですね、代替という形ではないんですが、 A promo where you can pick a 5-star weapon of your choice from the Thief's Cognite Shard giveaway. Oh, and a Thief's Cognite Shard giveaway for players to get a chance to obtain her weapon and Cognite. So there'll be a giveaway as well, it sounds like. ということで、この武器の選べるキャンペーンだけはもう少しお待ちいただけれ Yeah, ば more と思います details to follow. が Okay. 回答の認証に関しては明日のアップデート以降お受け取りいただければと思います。皆さん平等にチャンスありますね。これ助かります。ありがとうございます。はい、そして最後にですね、ここまでご紹介したキャンペーンですとか、プレゼントに関する情報をまとめました。まとめてくださったんですね。And スライドお願いいた finally. します。はい、Here, maybe I do 本日 this. 発表させていただきましたので、まず何から始めればいいんだろうですとか、どこで何がもらえるんだっけっていうふうにこう迷っていただいたら、こちらをまずご確認いただいて、何かもらえるところからきっかけとしてプレイいただければと思っております。そしてですね、アップデート記念プレゼント。 So this is a perfect time to start さら playing. にですね、回答の認知点60個がもらえるプレゼントもご用意してお The ります set difficulty, I wonder if that's good 明日のバージョンアップ以降 for new players or if it's going to make it harder. そしてですね、最後に運営レターですとか、本日の放送でもさまざまな回収点ですとか、改善のポイントをご説明させていただきました。今後もですね、こういった改善ですとか回収ですとかというものを Yeah, I mean, most of the, like this thing is they didn't have to do that much for this update. They did a lot, but they didn't have to do that much because mostly what we care about is the new story, right? We got a new palace, we got more mementos, they got like the meaty content, so they don't need to do that much. It should be mostly celebrations, and then that is the primary content, which is what they did. 出します。あ、やった、ありがとうございます。こんなにすごいことになってるぞっていうの分かりやすいですからね。そうそう、お気に入りとかね、みんな登録しといて、いいねとかしといて、後で確認しながら全部ゲームしましょう。そうですね、楽しみがまた増える。いや、怒涛でしたね。すごかった。すごい。ちょっと改めてこちらが今回紹介したバージョン2.0。Recap. I don't want to skip it yet, just in case there's something worth a damn here. I don't care about that. The video, the new map. Yeah, yeah, yeah. I think I put that up there, right? リコ先輩早く出会いたいな。はい。 Yes. 人生も気になりますし、たくさんのいい情報がありました。さてゲーム内の情報は以上ということで、ここからはお知らせのコーナーに移らせていただきます。P5X クリエイター応援プログラム。Bear, 16-bit Bear, let's go. 前回に続きバージョン 2.0 のアップデートでも開催です。こちらは P5X を盛り上げてくれているクリエイターを応援するキャンペーン。 I'm not popular enough for this. 皆様もクリエイターを応援することでキャンペーンに参加できます。テーマはバージョンアップを楽しもう。はい、こちら参加方法について、はい、こちら。クリエイターで参加する場合、 Upload YouTube videos that fit the theme and post the URL on X with the hashtag. Okay, so maybe this will be a thing with every new character that they add. So if you're the most popular content creator, you'll get every 5-star character for free. That's actually pretty legit for 5 people, you know. But still, 5 random people are gonna get platinum tickets and milli coins. Like, hell yeah. I should actually join that too. I should repost my own stuff. Maybe I should quote repost Bears.
Purple Plat event. Yeah, when do we get the Purple Plat event? I do like that their tickets are purple and they are platinum tickets. 素晴らしいですね。はい。そしてですね、なんだか、こちらなんですけども、いただいている情報によると、ゲーム外の情報が書かれた怪しげな About something outside the game has arrived. Tell me more. はい、こちらです。Does it include JP creators? Probably. Who knows if they're doing. 幕張 coming soon。これは何でしょうね。I don't know what this is. I don't get イベ it. ントで海浜幕張？なんでしょうね。あれ？これ誰か知ってます？あ、横の人たち実は誰も喋らない。ちょっとまだはい正式なことは言えないんですけど、毎年恒例でやっておりますイベントにとっていうようなやつかなと思います。予告状ですからね、わかんないですからね、まだね。公式からのお知らせを我々も待ちましょう。はい。ということで皆さん詳細をまたよろしくお願いします。I do like, yeah, I like these という two. ことでお知らせは以上でございます。ありがとうございます。いやー、今回本当ボリューミーな内容でしたね。そうですね。もうメインストーリーだけなのかと思いきや、こんなにいろんなキャンペーン情報が出てくるので In a good way, yeah. ましたけれども、楽しみすぎて。そうですね。I assume it does create JP. I assume it's. I don't know if it's 5 per region or if it's 5 total. 頑張りましょう。I'm guessing it's 5 per region because the campaign was posted on the, Persona 5, the Phantom X, Western Twitter X as well. 今日ご紹介した内容ですとか運営レターでご紹介した内容も含めまして今後も引き続き改善や改修を進めてまいります。 Give me more money. 安くなる P5X を目指していろいろと調整を行っておりますので引き続き皆様からのご意見をお待ちしております。 No, thank you for your continued support. This fucking guy, bro. 続きまして松永さんお願いします。はい、改めて本日はありがとうございました。5 per region, yeah. ちょっと情報をご説明させていただいたんですけども、ちょっと前回の That's what I'm thinking. 結構いろいろその細かい部分とかもご説明させていただいて、で視聴者の皆さんからすごくその知れてよかったっていうコメントをいただけて非常に嬉しかったんですけれども、我々開発チームとしてもいろいろな細かい話をさせていただいて、でそれでちょっとやっぱユーザーさんに喜んでいただけ I still want the Mindscape to not be dog shit. I don't know what the Mindscape is for. チームも運営チームもですし、さっき新田さんから The も言いましたけ Mindscape ど is bad. シナリオもですし、バトルもですし、さまざまなコンテンツにして本当にやっぱ結構いろい Like ろ it's so slow, and it's so little upgrades. メンバーがたくさんの人間が関わって、ちょっとでもその RPG としての体験を良くするよって本当に努力しておりますので、これからもちょっといろいろな細かい情報いろいろ発信していきたいなと思いますし、よりいいものを作っていきたいなと思っておりますので、引き続きペルソナ 5X 応援よろしくお願いします。 You're welcome. I'm excited to go to their tomorrow to check out their store. ありがとうございます。続きまして宇田さんお願いします。 In your post to have a chance to win, and they probably go by that. Not for I mean maybe as a viewer, I don't know. They'll probably reach out to you on Twitter if you do it or X, whatever. してるだけじゃなくてものすごい現場ヒーヒーだから結構めちゃくちゃ大変な思いをして今回やっております。本当にバージョン 2.0 面白いものになってるなと自分たちでも思いますのでぜひプレイしていただきたいのと 2.1 以降もかなりバージョン2シリーズ本当にすごいいい出来になってるなと自分たちで思ってますんで I'm proud of what's coming up too. I'm excited. You keep making lots of money, we'll keep giving you lots of money. はい、そしてですね、最後にもう一度こちらのスライドでご紹介させていただきたいと思います。スライドお願いいたします。はい、本日途中でご紹介させていただきました公式放送のプレゼント。I will say, 記念のプレゼントとして I don't know if I've ever heard プレゼントさせていただきます。こちらは a team clap it as much in like in a Western like thing, right? People don't usually say something and go. そして次のスライドもお願いいたします。はい、こちらの回答の認知編の60個も明日のアップデートメンテナンス。 So it is kind of funny to hear like they do a lot of. 明日のメンテナンス Look at us go. We work so hard. And you know what? In a sense, it's totally cool for self-love and respect, but also, like, I don't mind just getting the information and letting us decide, I guess. But I'm willing to believe that you work hard, but working hard doesn't mean that we have to like it. You could work really, really hard on a pizza, but made it out of cardboard. It was hard to make that pizza out of cardboard. Doesn't mean I like it. さあということでですね、最後竹坂さんいつものフレーズで締めていただいてもよろしいでしょうか。わかりました。いきます。視聴者諸君、お願いしを捨てるな。奪われた欲望を取り戻せ。次回も我々回答団がお宝情報を頂戴する。ご視聴ありがとうございました。イエーイ。
All right. That was the live stream. It was long. 2 hours. It was too long. I would say it's an hour too long. I would like them to keep it at an hour if they could, but it's whatever. That's potatoes. Yeah, I'm gonna go. I'm gonna record a YouTube video going over the recap here, and then I'm going to post that live. I would like it live by 6 a.m. and it's currently 7 a.m. So we'll see how that goes. Other than that, then I'm gonna go back to bed because I only slept for like 4 hours and I need to sleep before going to work. So we're gonna call it there. Guys, thank you so much for hanging out with me today. Yeah. Absolutely. You got to make sure you clap. How do you feel about the live stream? I just got in here. Too long, kind of boring. All good stuff though in general. It was all good news, nothing crazy other than maybe the craziest thing was like the new official store apparently going to be discounted, or maybe not discounted but with free gifts for purchasing on there, so maybe you get just more bang for your buck. But yeah. I got to get going on this. I'm going to record this video, put it live, make the thumbnail, go back to sleep, then go to work. Anyway, guys, I will be live tomorrow morning at a more reasonable time. And we will be streaming the update as soon as it goes live, unless it goes live at like 2 a.m., in which case we will be doing it first thing when I wake up 6 hours after that. Anyway, guys, much love. Look forward to the 2.0 live stream tomorrow. We'll have a good time exploring the new content. Much love. Per platypus, per platypus. I'll see you on the flip-flops. Bye!